Gracias, Dr. Manuel Ceredón, por su introducción. Buenas noches a todos. Hoy voy a presentar una actualización en dilatación con balón de estenosis esofágicas benignas. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han realizado dilatación esofágica con balón? Yo. One? Yo. Okay. First, let's briefly review the technical steps in esophageal balloon dilation. The drugs for conscious sedation are only used for patients with corrosive strictures and radiation strictures and infant. The hypopharynx is topically anesthetized with the use of aerosol lidocaine spray. This is a fluoroscopic interventional procedures. And Dr. Manuel, please. Ok, el doctor quiere repasar brevemente los pasos técnicos de la dilatación esofágica con balón. Solamente quiere mencionar el punto 4, que los medicamentos para la sedación consciente solamente los ponen pacientes con estenosis corrosivas, estenosis por radiación o pacientes niños, ¿verdad? No necesariamente lactantes, y que la anestesia tópica se coloca en la faringe con el uso de aerosol, de lidocaína en aerosol. Here you can see, here is an obstruction at the esophageal junction. A deflated balloon catheter is passed over the guide wire to a position astride the structure, and then the deflated balloon is slowly inflated with diluted water-soluble contrast medium until the hourglass deformity creates the structure disappeared from the balloon contour. You can see where is the deformity at the balloon contour, and then it disappeared after balloon dilation. Como pueden ver, aquí se ve la imagen, ¿verdad?, de un balón que se pasa utilizando un alambre guía y el balón se coloca exactamente sobre la estenosis, y una vez que se logra insuflar, pueden ver en la siguiente imagen donde desaparece la estenosis por el efecto del balón. Lo que se utiliza para dilatar es medio de contraste hidrosoluble. This table shows our long-term result of balloon dilation for different types of benign esophageal strictures, including post-operative strictures and corrosive strictures, eclasia, and post-radiation strictures. You can see the technical success rates are 100% for all types of benign esophageal strictures. And the recurrence rates are 50% for post-operative strictures and 70% in corrosive strictures and 40% for radiation therapy strictures. And also complications, including population, 38% for corrosive esophageal strictures. Overall, the long-term result of balloon dilation is poor for corrosive esophageal strictures. Esta tabla muestra nuestros resultados de dilatación con balón para estenosis esofágicas benignas inducidas por estenosis posoperatorias, estenosis corrosivas, acalasias y estenosis inducidas por radiación. Aquí pueden ver las tasas iniciales de éxito técnico son del 100% para todos los tipos de estenosis benignas. Sin embargo, las tasas de recurrencia son del 50% para estenosis posoperatorias, 72% para estenosis corrosivas, 40% para estenosis inducidas post-radioterapia. Las tasas de complicaciones que incluyen la perforación esofágica son de aproximadamente un 38% para las estenosis corrosivas y un 48% para fibrosis por radiación. Bueno,
ahí me parece que aquí, okay. Regarding the definition, technical success was defined as full obliteration of the hourglass deformity, and we classified the degree of dysphagia on a 5-point scale. For example, grade 0 was defined as normal swallowing, and grade 4 as complete dysphagia. Clinical success was defined as a decrease of more than 1 grade in dysphagia score at 1 month after balloon dilation. Aquí, ¿cómo entonces evaluamos los resultados? El éxito técnico es la eliminación total de la deformidad en reloj o en el reloj de arena o en anillo de servilleta, como lo vean, y usamos grados de disfagia. Pueden ver que el grado 0 es la deglución normal, grado 1 alimentos sólidos y bueno, brinquemos al 4, que es básicamente disfagia completa. El éxito clínico es la disminución de más de 1 grado en la puntuación de disfagia 1 mes después de la dilatación con balón. We defined and classified the esophageal rupture in 3 types on the basis of leakage of contrast medium. For example, this is a type 1, this is type 2, and type 3. Type 1 was defined as intramural rupture with a natural drainage of leaked contrast medium back into the esophageal lumen. Here you can see drainage back into the esophageal lumen in type 1, and type 2 was defined as transmural rupture with leakage restricted to the immediately adjacent area. You can see leakage of contrast media restricted to the adjacent area in type 2. Type 3 as a transmural rupture with the spillage of contrast medium into the mediastinum. You can see rupture and the spillage of contrast medium into the mediastinum. So type 1 rupture needed fasting and observation. Type 2, fasting and parenteral alimentation, antibiotic treatment for 5 to 7 days. And type 3 needed emergency surgery or stent placement. Dr. Manuel Celedón. I'm sorry. Aquí podemos ver la dilatación, la clasificación de la ruptura esofágica con balón. Podemos ver que el tipo 1 son los pacientes que presentan perforación intramural, en donde se presenta un drenaje del medio contraste hacia los tejidos circundantes y después naturalmente el medio contraste se filtra de nuevo hacia la luz del esófago. Los tipos 2 son una perforación transmural, pero la fuga además llega a los tejidos periesofágicos y se mantiene ahí en esta zona adyacente sin distribuirse a otras áreas, pero no se devuelve naturalmente al lumen esofágico. En cambio, el tipo 3 es cuando existe una perforación transmural, pero hay claramente un derrame del medio de contraste al mediastino. Eso es la diferencia entre los 3 tipos. You can explain the treatment for the types of stream. Okay. El tipo 1 solamente se les da tratamiento de ayuno, normalmente de 1 día. Al día siguiente ya pueden reiniciar dieta. Los pacientes con una perforación tipo 2 se ingresan normalmente, se les da ayuno, alimentación parenteral y tratamiento antibiótico por 5 a 7 días, según su evolución. Y el tipo 3, estos pacientes sí tienen que ser llevados a cirugía de urgencia o se les puede colocar un stent. I'd like to move on to discuss balloon dilation in post-operative strictures. Quisiera ahora hablar acerca de una actualización en la dilatación con balón de estenosis postoperatorias. Here is an example of
anastomotic strictures at the esophagogastrostomy. The patient underwent esophagectomy and esophagogastrostomy. And then you can see waist deformity at the balloon contour during balloon dilation. And 1 month follow-up study shows excellent result. Este es un caso de un paciente con una estenosis en una anastomosis posterior a una esofagectomía con gastrectomía, y esto es una esófago gastroanastomosis. Aquí pueden ver el estrechamiento de la luz antes de la dilatación con el balón, y pueden ver el resultado excelente y el paso del medio contraste posterior a la dilatación. In this patient with anastomotic stricture at the esophagojejunostomy, the patient underwent total gastrectomy with esophagojejunostomy. Here you can see waist deformity during balloon dilation, and 1 month follow-up study again shows excellent result. Este es un paciente con una estenosis en una anastomosis posterior a una gastrectomía total y una esófago-jejunoanastomosis. Aquí pueden ver el estrechamiento con una deformidad en cintura, en el catéter de balón de 20 milímetros, y la desaparición de la deformidad y el ensanchamiento del lumen inmediatamente después de la dilatación con el balón y al mes. In 2012, we reported our experience with balloon dilation in 155 patients with post-operative strictures. The majority of patients were men, and the time between surgery and the first balloon dilation ranged from 8 days to 36 months, and the balloon size was from 12 to 25 millimeters. En el 2012 informamos nuestra experiencia en la dilatación con balón en 155 pacientes con una estenosis en la unión de la esófago gastroanastomosis. La mayoría de los pacientes eran hombres, y el tiempo medio entre la cirugía y la primera dilatación del balón fue de 7 meses. El tamaño de los balones utilizados para el procedimiento fue de 12 a 25 milímetros. During the mean follow-up of 37 months, recurrence rate was 50%, 8 days to 39 months after balloon dilation, and the esophageal rupture rate was 11%. Durante el seguimiento medio de 37 meses, la recurrencia fue de un 50%, que se produjo a los 8 a los 39 meses, 8 días a 39 meses después de la dilatación con balón. La tasa de ruptura esofágica fue de un 11%. The recurrence rate was significantly higher in patients with early development of stricture within 10 days after surgery and the McQueen esophagectomy. And the primary and the secondary pattern rate at 5 years was 43% and 74% respectively. La tasa de recurrencia fue significativamente mayor en pacientes que habían desarrollado una estenosis temprana dentro de las 10 semanas posteriores a la cirugía, y en pacientes también con una esofagectomía de McQueen. La tasa de permeabilidad secundaria a los 5 años fue de 43% en el caso primario y 74% en las secundarias. And this is the result of balloon dilation in 23 patients with gastrectomy with esophagojejunostomy. And here you can see the time between the surgery and the first balloon dilation ranged from 14 days to 388 days. Esta es nuestra experiencia en dilatación con balón en 23 pacientes con estenosis de una esófago-jejunoanastomosis.
el tiempo medio entre la cirugía y la primera dilatación fue de 101 días. During the mean follow-up of 28 months, recurrence occurred in 22%, and the rupture rate was 4%. Durante el seguimiento medio de 28 meses, la recurrencia fue de un 22% y la tasa de ruptura fue de un 4%. I'd like to move on to next topic, balloon dilation in corrosive esophageal strictures. As I mentioned, the result of corrosive esophageal strictures are very poor. Excuse me, Dr. Sen, can I ask a question? Sure. What's your question? Okay, when do you perform the first endoscopy after the surgery? First, endoscopy after surgery, after balloon dilation, right? Let's say you started balloon dilation because the patient, let's say, has the doctor for symptoms, or because you usually check, let's say, or you perform an endoscopy, I don't know, month before the surgery, after the surgery, or let's say, how do you get in contact with the patient, with the stricture? Because the patient call you, or because you make, let's say, a periodic endoscopy, I don't know, like a month? Good question. We don't have our outpatient clinic, and then the patient are referred from GI doctors or surgeons or oncologists. So we routinely perform endoscopic examination and esophagogram at least 7 days before balloon dilation to confirm the diagnosis. We have to exclude the patient with recurrence. And then after balloon dilation, we routinely perform just the follow-up esophagogram 1 month after balloon dilation. When we need endoscopic examination, we refer the patient to gastroenterologist. Did I answer your question? Let's say half of the question. Okay. Let's say I also want to know, for example, after total gastrectomy, when do you perform the first endoscopy? Oh, I see. Okay, that is our job. That is not our job. The surgeons, they usually perform surgery, right? And then they do a follow-up study. I don't know exactly how often they do the follow-up study, but at least 1 month after surgery they perform. But I don't know exactly their follow-up techniques after surgery. Okay. Yes. Can I ask another question? Yes, of course. Yes. Okay. Let's say when you have a recurrence, or when the patient doesn't respond to the balloon dilation, let's say, how many balloon dilations do you perform after deciding to change the strategy? When you say, no, there was no answer, we are going to use another strategy, or we are going to use the stand? Okay, I will talk to that later, because I talked about our technical steps in the beginning, and then I will talk about our technique in different types of balloon dilation. And then we can have a Q&A session. It's okay for you? Yes, thank you. Probably you can understand my technique first. Okay. Yeah. Bueno, sí, I'll continue. Seguimos. Entonces, ahora me gustaría pasar a una actualización de la dilatación con balón de estenosis corrosivas. Como ya mencioné, los resultados de esta dilatación, pues tal vez no son las mejores. Okay. Corrosive strictures include ingestion of acidic or alkaline substance accidentally or in a suicide attempt.
Corrosive esophageal strictures usually are very tight, long, and eccentric, and multiple. We classified the corrosive stricture into 3 stages according to its progression because the result was different from stage to stage. So acute stage was defined as less than 3 weeks after ingestion. Actually, during that period, we don't need balloon dilation. Early chronic stage was defined as from 3 weeks to 6 months, and the late chronic stage after 6 months. Las causas de una estenosis corrosiva incluyen la ingestión accidental de sustancias ácidas o alcalinas o cuando ocurren también en intentos de suicidio. Clasificamos, la naturaleza de las estenosis que tienden a ser generalmente muy ajustadas, muy talladas, largas, excéntricas y múltiples. Los 3 estadios los clasificamos en 3 estadios según el momento de la progresión. La etapa aguda, cuando ocurren a menos de 3 semanas después de la ingestión, y normalmente estas no requieren de dilatación. La etapa crónica temprana, que ocurre de 3 semanas a 6 meses. Y la etapa crónica tardía, que ocurre después de los 6 meses. Inclusion criteria were patients with documented corrosive strictures, obstruction of the esophagus verified on contrast media, and presence of symptoms such as dysphagia. Exclusion criteria were patients with suspicion of malignancy. Los criterios de inclusión fueron pacientes con estenosis corrosivas documentadas, obstrucción del esófago verificada en el estudio de contraste y la presencia de síntomas como disfagia. Y los criterios de exclusión básicamente fue los pacientes con sospecha de malignidad. Here is an example of corrosive stricture in this young lady with a severe corrosive stricture at the esophageal esophagus. First, we used a small size balloon that was 8 millimeters in diameter and gradually increased the diameter of the balloon up to 20 millimeters. You can see good flow of contrast medium after balloon dilation. Déjenme mostrarles algunos casos de estenosis corrosivas. Esta es una mujer con una estenosis muy severa en el esófago cervical, pero pueden ver que primero usamos un catéter balón fino de 8 milímetros y gradualmente aumentamos a un catéter de 20 milímetros. Y pueden ver que se obtiene un excelente resultado y el paso del medio. This is a typical example of esophagram in patient with corrosive esophageal strictures. Here you can see multiple and variable types and also different size of strictures, particularly at 3 physiological narrowing points, like upper esophageal esophageal sphincter, like pharyngoesophagus and aortic arch, and distal esophageal sphincter. So in this patient, we used different size of balloon size here, and this is a 1 month follow-up study after balloon dilation. Este caso es un ejemplo típico de un esofagograma de un paciente con una estenosis corrosivas. Como pueden ver, tiene estenosis múltiples en diferentes puntos del esófago. Son estenosis irregulares y ocurren generalmente en los 3 puntos de estrechamiento fisiológico, que es la unión faringoesofágica, a nivel del arco aórtico y en el esfínter esofágico inferior. Y como pueden ver, utilizamos balones de diferentes diámetros en los diferentes estenosis. Y al final pueden ver el control un mes posterior a la dilatación con un excelente paso del medio. We reported our experience with balloon dilation in 117 patients with corrosive esophageal strictures. The corrosive agent were acidic acid in 61 patients and the lye solution in 50. And the average interval between the corrosive agent and first balloon dilation
ranged from 3 weeks to 60 years. En el 2008 informamos de nuestra experiencia en la dilatación con balón en 117 pacientes con estenosis corrosivas. Los agentes corrosivos fueron ácido acético en 61 pacientes, solución de lejía en 50 pacientes y en otros casos, 6 pacientes. El tiempo medio entre la ingestión y la primera dilatación de balón fue de 9.5 años. Here you can see that during the mean follow-up of 51 months, the recurrence occurred in 72%, is very high. And also, those patients that needed repeated balloon dilation and temporary stent placement and elective surgery. This is answer to Andrea, but I will repeat and try to answer your question during my presentation. Aquí pueden ver que durante el seguimiento promedio de 51 meses se produjo una recidiva en 84 pacientes, lo cual es bastante alto. Y fueron tratados con dilataciones repetitivas o colocación temporal de un stent o cirugía electiva. La tasa de ruptura fue de un 4% básicamente. The early chronic stage stricture was independent factor related to the recurrence. So the primary and the secondary pattern rate at 5 years were 22% and 41% respectively. La tasa de permeabilidad de estos pacientes estaba muy relacionado a la estenosis temprana de estos pacientes. Eso fue uno de los puntos claves que se vio. Y las tasas de permeabilidad a los 5 años pueden ver que fue primaria de un 22% y secundaria de un 41%. Regarding the pediatric patient, we just had 11 patients. Here you can see the average interval between the ingestion of corrosive agent ranged from 6 weeks to 10 years. Esta es nuestra experiencia de dilatación con balón en 11 pacientes pediátricos con estenosis corrosivas. Pueden ver que el tiempo medio de ingestión y la primera dilatación fue de 6 semanas a 10 años con un tiempo promedio de 1.6 años. During the mean follow-up of 35 months, recurrence occurred in 90%, almost 100%, and esophageal rupture occurred in 55% of the patients. Durante el seguimiento de 35 meses, de promedio de 35 meses, en estos pacientes se produjo una recidiva del 90%, casi del 100% de los pacientes, y una ruptura de casi un 50% que ocurrió en estos casos. The primary and the secondary patency rate at 5 years were 14% and 42% respectively, which is less than adult patients. La tasa de permeabilidad, pueden ver aquí, primario a los 5 años fue de un 14% y en secundario fue de un 42%, lo cual es mucho más bajo que en otros pacientes. So in summary, balloon dilation is an accepted treatment for corrosive esophageal strictures. However, in our experience, there are at least 2 groups in whom balloon dilation is very effective. In the first group, the early chronic stage of corrosive stricture, the esophageal rupture rate is 70% and the recurrence rate is 90%. In the other group, late chronic stage of corrosive stricture, it is difficult to dilate the stricture up to 10 millimeters, and esophageal rupture rate is as high as 32%. Entonces, en resumen, la dilatación con balón es un tratamiento aceptable
para las estenosis esofágicas corrosivas. Sin embargo, en nuestra experiencia, hay al menos 2 grupos de pacientes en los que la dilatación con balón es inefectiva o poco eficaz. Un grupo es el de las que tienen estenosis en la etapa crónica temprana. La tasa de ruptura en estos pacientes es de un 70% y la tasa de recurrencia llega hasta un 90%. El otro grupo en donde es inefectivo es en los pacientes que hacen estenosis en la etapa crónica tardía o en pacientes con fibrosis por radiación, en donde la dilatación del balón hasta 10 milímetros a veces es extremadamente difícil porque las estenosis son muy ajustadas y además tienen una tasa de ruptura esofágica de un 32%. Wilkinson and McKinley reported their experience with cutting balloon catheter for the treatment of tight strictures. We agree with their opinion that multiple inflations with the rotation of deflated balloon allow many microscopic incisions to aid dilation of rigid strictures, and that since the braids project only minimally from the surface of the balloon, there is a little risk to surrounding structures. Wilkinson y McKinley han reportado también, ¿verdad?, el uso de balones de corte, que son balones que tienen unos filos que permiten la dilatación y con un corte al tejido. Ellos recomiendan, y pues también nosotros en nuestra experiencia recomendamos las insuflaciones múltiples con rotación del balón desinflado que permiten muchas incisiones microscópicas para ayudar a la dilatación de las estenosis rígidas. Y dado que las cuchillas se proyectan solo mínimamente desde la superficie del balón, hay un riesgo bajo a las estructuras circundantes. Okay, this is our proposed algorithm for corrosive esophageal strictures. So balloon dilation and temporary stent placement can be efficiently used for the patient with corrosive esophageal strictures. The indications for surgery are perforated corrosive strictures and diffuse stricture involving almost all of the entire esophagus. You remember that the long-term result of chronic stage of corrosive stricture is very poor. And also for the patient with frequent recurrences after temporary stent placement. Este es nuestro algoritmo propuesto para las estenosis esofágicas corrosivas. Como pueden ver, la dilatación con balón y la colocación de un stent temporal y la cirugía se pueden utilizar de una forma eficaz para el tratamiento de las estenosis. Si consideramos que la dilatación con balón puede ser la primera etapa y eventualmente pasar a un stent temporal si el paciente tiene recurrencias frecuentes. En caso de la cirugía, en casos de estenosis corrosivas perforadas o estenosis difusas, comprometiendo casi todo el esófago. También se puede pensar en cirugía en pacientes que utilizan stents temporales que tienen recurrencias frecuentes. Antes de continuar con el siguiente tema, permítanme hacerles una pregunta. Esto es un esofagograma de una señorita joven. ¿Cuál es su diagnóstico y cómo te gustaría tratar a este paciente? Dr. Andrea Alfaro, what's your opinion? ¿Podría ser una calasia? Yeah, es correcto. And ¿cómo te gustaría tratar a este paciente? Well, maybe we can perform balloon dilation, but I also like a poem. Okay. So I may have a manometry and then I'll decide.
Sure. So, how do you know this is echalasia? Well, how do I know? Well, let's say for the clinic and I'll perform the Eckhart scale and then the radiological image and then a manometry, a resolution manometry. Okay, but here is no manometric finding, right? Because there's like an bird's beak appearance. I don't remember the name in English, but it was say like pico de hora, like the bird's beak. Bird's beak, yeah. Bird's beak appearance. That is typical finding. Yeah, correct. Okay. Yeah, you are right. So nosotros tratamos a este paciente utilizando la técnica del doble balón. So voy a explicar nuestra técnica más adelante. Okay, I'd like to move on to balloon dilation in echalasia. Pasemos al siguiente tema, dilatación con balón en acalación. As Dr. Andrea Alfaro mentioned, the echalasia is the primary motor disorder characterized by incomplete relaxation of the lower esophageal sphincter on swallowing and a peristalsis of the esophageal motility. So esophagographic findings and the manometric data are useful for diagnosis. Here are current treatment options. Dr. Alfaro, what kind of treatment do you do for this patient with echalasia? Fluoroscopic or endoscopic balloon dilation? What do you do for this patient with echalasia? Let's say we usually perform endoscopic treatment. Okay. Yes, let's say it's also because we work, let's say, like different in our hospital. We have the gastroenterology service or department who usually perform the balloon dilation, and we keep all those cases who need or who we prefer to perform endoscopic treatment. That's why we don't perform too much balloon dilation. Okay, and Dr. Sanchez Cabo, what do you do for this patient, this kind of patient with echalasia? Let's see if he can answer. Okay. Anyway, el doctor Sánchez Cabo tuvo que entrar a una sala urgente, entonces ahorita no puede contestar. Okay, but let's say Dr. Sanchez Cabo, it's he works with us in the same way. Oh, I see. Okay. Yeah, we are part of the same department. Thank you. So here you can see fluoroscopic or endoscopic balloon dilation and the laparoscopic or surgical myotomy. Some GI doctors, they want to do injection of agents such as botulinum toxin. La acalasia, bueno, como ya hemos hablado, es un trastorno motor primario que se caracteriza por la relajación incompleta del esófago, del esfínter esofágico inferior al tragar, y además asocia a peristalsis del cuerpo esofágico. Actualmente la dilatación, los diagnósticos se basan en el uso de esofagograma y manometría, y las opciones de tratamiento actuales incluyen dilatación con balón fluoroscópico o endoscópicamente colocada, la miotomía laparoscópica o quirúrgica, y pues también está la inyección de agentes farmacológicos de la toxina botulínica. Okay, regarding the fluoroscopic balloon dilation, usually two balloons side by side are commonly used. For endoscopic balloon dilation, a single pneumatic balloon catheter is often used. En la dilatación fluoroscópica de la acalasia, habitualmente se utilizan dos balones, uno al lado del otro. Eso es lo más común. Por el otro lado, la dilatación endoscópica con balón normalmente utiliza un único catéter de balón neumático.
Here is an example of single balloon dilation. Here you can see again, this is echalasia, bird's beak appearance, and waist deformity and balloon dilation. This is the post-procedure esophagogram. Aquí pueden ver un ejemplo de una dilatación con un solo globo. Pueden ver que posterior a la dilatación hay una mejora del paso del medio contraste, sin embargo es leve, ligero. You remember this case. I showed you this case just before, and the typical appearance of bird's beak, and we used the double balloon dilation side by side and good flow of contrast media after balloon dilation. Como pueden ver, este es el ejemplo que habíamos enseñado al principio de un paciente con acalación. Y pueden ver el esofagograma en donde utilizamos dos balones, una dilatación con balón doble, uno al lado del otro. Y podemos ver posterior a la dilatación la mejora del paso del medio contraste a través del lumen. Dr. Sabdawar and his co-workers reported their experience with balloon dilation in 76 patients. This is a British group, and they used 30 millimeter balloon catheter side by side in 67% and 35 millimeter balloon in 22%. En el 2002, el doctor Sabharwal y sus colaboradores informaron sobre su experiencia con dilatación con balón fluoroscópico doble en 76 pacientes con acalasia. Pueden ver aquí que utilizaron balones de 30 milímetros en 67% de los pacientes y balones de 35 milímetros en 22% de los pacientes. Their clinical success rate was 87%. Su tasa de éxito clínico fue de un 87%. In 2008, we compared the fluoroscopic balloon dilation and endoscopic balloon dilation in 58 patients with echalasia. And the clinical success rate was 97% for fluoroscopic balloon dilation and 92% for endoscopic balloon dilation. En el 2008 comparamos los resultados entre las dilataciones con balón fluoroscópicas versus endoscópicas en 58 pacientes. La tasa de éxito clínico fue de un 97% en pacientes con dilatación fluoroscópica y de un 92% en pacientes con dilatación endoscópica. The primary patency rate and the secondary patency rate was significantly better in fluoroscopic balloon dilation than endoscopic balloon dilation. Las tasas de permeabilidad primaria y secundaria fueron significativamente mayores en la dilatación con balón fluoroscópico. We concluded that two balloons form an oval shape which may effectively disrupt the esophageal muscle, and that a larger maximum diameter can be applied to double balloons placed side by side than in single balloons. Concluimos que la técnica del balón doble o del doble balón tiene ventajas sobre la técnica de dilatación de balón único. Primero, que dos balones generan una forma ovalada, lo que puede romper eficazmente el músculo, las fibras del músculo esofágico. Y segundo, que se puede aplicar un diámetro máximo mayor a los balones dobles colocados uno al lado del otro que cuando se hace con balones individuales. Okay, I'd like to move on to the next topic, balloon dilation in post-radiation strictures. El siguiente tema es la dilatación con balón en las estenosis posteriores a radiación.
There were two patterns of esophageal injury after radiation therapy. One is abnormal peristalsis, the other is esophageal strictures. So usually the esophageal strictures occur 3 to 7 months after radiation therapy. Hay dos patrones de lesión del esófago posterior a la radioterapia. El primero es que exista una peristalsis anormal y la segunda es que ocurra una estenosis esofágica. Dentro de las estenosis esofágicas, estas ocurren de 3 a 7, 8 meses posterior a la radioterapia. In this patient with stricture radiation therapy stricture for lung cancer, you can see tight stricture before balloon dilation, and we used the 12 and 60 millimeter balloon cartridges, and this is just after balloon dilation, and this is a 1 month follow-up study. Este paciente se le aplicó radioterapia por un cáncer y pueden ver el esofagograma donde se ve que antes de la dilatación el balón muestra una estrechez estrecha, una estenosis estrecha antes de la dilatación con balón y una mejoría posterior a la dilatación con el paso adecuado del medio contraste a través del lumen hasta un mes posterior a la dilatación. In this patient with radiation therapy for esophageal cancer, you can see tight stricture before balloon dilation fluoroscopically and endoscopically. And this is plain radiography during balloon dilation, and this is after balloon dilation. Este es otro paciente que recibió radioterapia por un cáncer de esófago. Aquí tienen las imágenes del esofagograma y fotografías endoscópicas antes de la dilatación, donde se ve la estrechez, y posterior se ve donde se realizó la dilatación con balón, y posterior a la dilatación se ve donde hay un paso adecuado del medio de contraste a través del lumen esofágico. And then we reported our experience with post-radiation strictures in 62 patients. The reasons for radiation therapy was for lung cancer in 28 patients, esophageal cancer in 21 patients, and head and neck cancer in 8, and breast cancer in 5. The average interval between the balloon dilation and radiation therapy was 4.7 months, and the length of strictures ranged from 1 to 6 cms. En el 2018 reportamos nuestra experiencia en dilatación con balón en 62 pacientes que presentaron estenosis por radiación. Las razones de la radioterapia fueron cáncer de pulmón en 28, cáncer esofágico en 21, cáncer de cabeza y cuello en 8 y cáncer de mama en 5. El tiempo promedio entre la radioterapia y la primera dilatación con balón fue de 4.7 meses y la longitud de la estenosis en promedio fue de 2 centímetros. And during the mean follow-up of 38 months, recurrence occurred in 40% of the patients, 5 days to 29 months after balloon dilation. They needed balloon dilation or stent placement. Durante el seguimiento de 38 meses, la recidiva se produjo en 40% de los pacientes y ocurrió de los 5 días a 29 meses posterior a dilatación con el balón. Lo que ocuparon nuevamente era dilatación con balón o stent. The primary patency rate and secondary patency rate at 5 years were 52% and 80% respectively, and the esophageal rupture rate was 25%. Pueden ver que las tasas de permeabilidad
a los 5 años, en caso primario era de 52% y secundario 80%. La tasa de ruptura de estas dilataciones fue de un 25%. Okay, I'd like to move on to the incidence and management esophageal rupture after fluoroscopic balloon dilation. Esophageal rupture is the most serious complication of balloon dilation because of its high mortality rate. So I'd like to talk about these complications in detail. Por último, me gustaría hablar sobre la incidencia y el tratamiento de la ruptura esofágica posterior a la dilatación fluoroscópica con balón. La ruptura esofágica es la complicación más grave de la dilatación con balón debido a su alta tasa de mortalidad, por lo que quisiera hablar un poquito más a fondo sobre esta complicación. We investigate the incidence of esophageal rupture in 1,421 balloon dilations in 589 patients. And the esophageal rupture rate was 14.7%, type 1, 12%, type 2, 2.5%, and type 3, 0%, 2%. You can see the type 3 is serious complication, but the rupture rate is just 0.2%, and type 2, 2.5%. Investigamos la incidencia y el tratamiento de la ruptura esofágica en 1,421 dilataciones con balón, que ocurrió esta ruptura en 589 pacientes. En 589 pacientes hicimos 1,421 dilataciones. La ruptura esofágica ocurrió en 14.7% de los pacientes. Fue una ruptura tipo 1 en el 12%, una ruptura tipo 2 en 2.5% y una ruptura tipo 3 en 0.2%. Como pueden ver, la ruptura tipo 3, a pesar de que es la más grave de todas, ocurrió solo en 0.2% de los casos y la tipo 2 en 2.5%. Here is an example of type 1 rupture. In this patient with a post-operative anastomotic stricture, you can see severe stricture before balloon dilation and waist deformity during balloon dilation. And here you can see type 1 rupture, intramural rupture with natural drainage of liquid contrast medium back into the esophageal lumen. So we allow the patient to go home without any treatment, and then the patient needed fasting for 6 hours. We confirmed that there is no fever or pain during the 6 hours, and then we allowed the patient to ingest regular food. So this is a 1 month follow-up study. After rupture, you cannot see the rupture anymore. Este es un ejemplo de un paciente con una ruptura tipo 1. Pueden ver aquí la estenosis esofágica, donde se ve el reloj de arena claramente. Aquí está el balón realizando la dilatación y cuando ya se pierde completamente la estenosis. Y pueden ver la fuga de medio de contraste después de la dilatación con balón. Y pueden ver que existe un drenaje natural del medio de contraste que se filtró de vuelta al lumen esofágico. Entonces, estos pacientes con ruptura tipo 1 les permitimos que se fuesen a su casa sin medicación. Les pedimos que tengan 6 horas de ayuno y que vigilen a ver si presentan fiebre o algún otro síntoma, posterior a lo cual ya pueden comenzar a comer normalmente. Y este es el control del paciente un mes después de la dilatación, en donde no presenta ningún tipo de fuga de medio. Here is a patient example of type 2 rupture. In this patient with ingestion of acetic acid 8 years ago, here you can see extravasation of contrast media, leakage restricted to the immediately adjacent area. And then this is a 3-day follow-up study. You cannot see the leakage anymore.
So we allow the patient, but the patient needed antibiotic treatment. Este es un paciente con una ruptura tipo 2, en una paciente que tuvo ingestión de ácido acético 8 años previamente. Pueden ver aquí las imágenes de la dilatación, en donde se coloca el balón y la paciente, pues, posterior a dilatación, presenta una fuga del medio de contraste al tejido inmediatamente adyacente al esófago, pero se mantiene restringido a esta zona y no hay devolución natural al lumen. Esta paciente se sometió a un tratamiento conservador con antibióticos y pueden ver el control a los 3 días, en donde ya no hay fuga del medio y la paciente evolucionó muy bien. Here is another patient with a type 2 rupture. Again, here you can see leakage of concentration media restricted the immediately adjacent area, and we routinely perform CT for the patient with the type 2 rupture. You can see wall rupture here. Este es otro paciente con una fuga tipo 2, donde pueden ver el paciente también tuvo la paciente tuvo también una estenosis corrosiva y posterior a la dilatación se puede ver el medio de contraste inmediatamente adyacente al tejido esofágico. Rutinariamente para estos pacientes realizamos una tomografía control y como pueden ver aquí donde se muestra, hay una ruptura de la pared y ahí se ve donde se ve en el TAC perfectamente. So the patient did not perform any technical procedures, but this is just a 1 month follow-up study shows the occlusion of the rupture. A esta paciente no se le hizo ningún procedimiento y simplemente se evolucionó y como pueden ver aquí está el control una semana después y no hay ninguna fuga del medio. This is an example of type 3 rupture. In this patient with ingestion of lye solution 47 years ago, here you can see spillage of contrast medium into the mediastinum, and CT shows the pneumomediastinum and rupture at the esophageal wall. The patient underwent emergency surgery and then underwent esophagectomy with esophagogastrostomy, and this is a specimen showing the esophageal rupture. Este es un paciente que presentó una estenosis cáustica por ingestión de solución de lejía 47 años antes. Pueden ver que el paciente se les realizó la dilatación con balón, donde completamente hubo una mejoría de la estenosis. Sin embargo, el esofagograma justo después presentó fuga de medio contraste al mediastino. Entonces, este paciente en el TAC también se ve donde hay medio contraste en el mediastino y tuvo que llevarse a sala de operaciones de emergencia para una esofaguectomía de emergencia. Pueden ver las imágenes, ahí la ruptura lineal del esófago y pueden ver que el paciente entonces se le hizo, pues posteriormente se le hizo un ascenso gástrico y el paciente tenía buen paso de medio en el esofagograma posterior. Here is another patient with a type 3 rupture. And this is a patient with esophageal cancer extending to the esophagogastric junction. Many doctors believe that balloon dilation for malignant esophageal stricture is contraindication because of the possibility of esophageal rupture. But there is an exception. For the patient with a short stricture involving the esophagogastric junction, we use balloon catheter, but here you can see waist deformity at the stricture, and then esophageal type 3 rupture, spillage of contrast medium into the mediastinum. So as the patient was malignant stricture,
it was not good candidate for surgery. So we decided to place a retrievable expandable stent. And this is a 3-day follow-up study. The stent sealed off the rupture, and then we performed chemotherapy. And also we allowed the patient to have regular diet 3 days after rupture. And then we removed the stent 1 month after stent placement. In other words, 3 weeks after starting chemoradiation therapy. Este es un paciente que también tuvo una ruptura tipo 3 y ocurrió en un caso de un paciente con una estenosis maligna. Normalmente, como hemos estado hablando de benignas, sí hacemos una excepción porque se considera, normalmente muchos médicos consideran que la dilatación en balón en pacientes con estenosis malignas está contraindicado por el riesgo de perforación. Sin embargo, hacemos una excepción en pacientes que tienen una estenosis corta en la unión gastroesofágica. Entonces, en este paciente pues, se realizó la dilatación y desafortunadamente presentó una fuga de medio contraste al mediastino, una tipo 3. Como el paciente era un paciente con malignidad y se consideraba un mal candidato quirúrgico, decidimos colocarle un stent para ocluir la fuga. Como pueden ver, el paciente pues, evolucionó muy bien y de hecho pudo reiniciar dieta vía oral e inclusive a la semana de habérsele colocado el stent pudo iniciar quimioradioterapia. El stent inclusive se logró quitar 4 semanas después de su colocación o 3 semanas después del inicio de la radioterapia y pueden ver que pues había paso del medio contraste sin fuga del medio al mediastino. Anyway, the balloon dilation for malignant stricture is controversial. Here are take-home messages. Balloon dilation in benign anastomotic strictures has encouraging long-term results. However, recurrence after balloon dilation is rather common. Fluoroscopically guided double balloon dilation has a greater long-term effectiveness than endoscopically guided single balloon dilation in the treatment of esophageal ectasia. Aquí están los mensajes para llevar para la casa. Primero, la dilatación con balón en las estenosis anastomóticas benignas tiene resultados alentadores a largo plazo. Sin embargo, las recurrencias después de la dilatación con balón son bastante comunes, especialmente con esofagectomía de McCowan y si desarrolla la estenosis dentro de 10 semanas posterior a la cirugía. Y segundo, que la dilatación con balón guiado por fluoroscopía, con balón doble guiado por fluoroscopía, tiene mayor eficacia a largo plazo que la dilatación con un único balón guiado por endoscopía en el tratamiento de la acalasia. Cutting balloons can be considered in esophageal strictures resistance to conventional balloon dilation. Type 1 rupture only requires fasting and observation. Type 2 rupture can be treated by parenteral alimentation and antibiotic treatment. Although type 3 ruptures rarely occur, they need further treatment such as stent placement and surgery. Tercero, se pueden considerar los balones de corte en las estenosis esofágicas que son resistentes a la dilatación con balón convencional. Y en cuanto a las rupturas esofágicas, pues la ruptura tipo 1 solamente requiere de ayuno y observación. La ruptura tipo 2 puede tratarse mediante alimentación parenteral y tratamiento con antibióticos. Y aunque las rupturas tipo 3 rara vez ocurren, sí requieren más tratamiento, como la colocación de stents o de cirugía de emergencia. Any other questions or comments regarding my presentation today? Dr. I wanted to ask Dr. Holt, please go ahead. Yeah. Good night, Dr. Sean. Professor, what do you do when the balloon dilation fails? What do you think is the best option for those patients? Okay. As I mentioned, I show you our protocol.
when the balloon dilation fails, there are two groups. Failure means that it was not possible to dilate the structure because we continued the impression until the hourglass deformity disappear from the balloon contour. There is some patient. One is chronic corrosive stricture. The other is a radiation fibrosis. Sometimes it's impossible. So there are two options. One is that you can repeat balloon dilation 3 days and 4 days again and again. But even though we repeated that several times, it does not work effectively. So if you can dilate the structure up to 8 millimeters because the outer diameter of the stent delivery system is 7 millimeters. So second option, you can place the temporary stent. Stent can eventually expand. The third option is a cutting balloon. So recently we used the cutting balloon because the diameter of the cutting balloon is 10 millimeters. It's okay to use a cutting balloon. It's impossible to make a huge or big rupture. So there are three options that we can use. And what do you think is the best of those? What do you think is the best option of those three? Best option is a cutting balloon dilation. In the beginning, we did not use because it was not commercially available. So we used the cutting balloon just less than 7 years ago. Now, if there's a tight structure, we can use cutting balloon. And all, okay. Any other questions? I wanted to ask something. Do you, when you inflate the balloon, do you pay a certain attention to the atmosphere gradient when you're inflating, or do you just basically inflate the balloon manually? Yeah. We do that manually, particularly for the patient with the anastomotic stricture. We do not need a pressure gauge. Okay. But for the patient with the corrosive stricture and radiation fibrosis, we need the pressure gauge because manually you can inflate the balloon charged up to 3 atmosphere ATM, but some patients need 10 ATM. That's why for corrosive stricture, chronic stage of corrosive stricture and radiation fibrosis, we use pressure. Okay. Pressure gauge. Good question. ¿Algún otro con alguna pregunta? I have another question. Okay. At the beginning, you show us a dysphagia balloon. Scale for the patient. Yes. And I don't know if you use a validated scale or it was made by your own team. Actually, it was designed by our team because I have done esophageal balloon dilation for a long period of time. But also there is a similar one regarding the grade done by a gastroenterologist. But I like our scales, 5 scales, because it is a little bit in detail. And also I do fluoroscopic balloon dilation. That's why we are accustomed to our system. Great. But there is another one designed by gastroenterologist. Okay, it's because I find yours more friendly or more easy to use. Yeah, so I like it. Yeah, so maybe I'm gonna use yours too. Sure. Thank you. ¿Alguien más? Or any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Okay. I think we're finished, Dr. Song. So, entonces, bueno, a todos, muchísimas gracias por unirse hoy a la reunión. Espero que puedan unirse la próxima semana. Para todos es a las 7 de la noche, es el mismo link. Si tienen algún problema, por favor me pueden contactar. Y pues, no, muchísimas gracias al Dr. Song, gracias al Dr. Houghton, al Dr. Sánchez que estuvo por acá, a la doctora Alfaro,
Y a todos los demás que se han unido, muchísimas gracias por su participación y esperamos verlos entonces la próxima semana y que continuemos con estas charlas. Muchas gracias a todos. Thank you. Thank you, Professor. See you. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bye-bye. Bye-bye.